നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ വ്യവസായ കുടുംബത്തിലെ മൂന്നാം തലമുറക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ AK കാദർകുട്ടി സാഹിബ് തുടങ്ങി വെച്ച ആ ഒരു വ്യവസായ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം തലമുറ, സയൻ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാമിലി ഇൻ നോർത്ത് മലബാർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിഗസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റുകളും ബിസിനസ്മെന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തൊരു വിഷയമാണത്. പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഓൾ ആർ ബിസിനസ്മെൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ ബിസിനസ്മെൻ. പക്ഷേ ബിസിനസ്മെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പലതരം ബിസിനസ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, വ്യാപാരികളായിരിക്കാം, ട്രേഡേഴ്സ് ആയിരിക്കാം, ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രി നടത്തുന്നയാളാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രി, ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ആ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ വ്യവസായം നടത്തുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ വടക്കേ മലബാറിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്ലൈവുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ്സ്. അത് AK കാദർകുട്ടി സ്ഥാപിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം തലമുറ. സാധാരണ നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഒരു മൂന്നാം തലമുറയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ അതിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് പോവുക, മറ്റ് രംഗങ്ങളിലേക്ക് മാറുക, പലപ്പോഴും ഒരു ഡീക്ലൈൻ വരിക എന്നുള്ളത് തേർഡ് ജനറേഷനിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ കുടുംബത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്ത് പുതിയ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്കൾ CET പഠിച്ചിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് ജർമ്മനിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനായിട്ട് പോയി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കി. കാരണം പ്ലൈവുഡ് ൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ അതിഭയങ്കരമായി മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. പ്ലൈവുഡ് കൊണ്ട് മാത്രം നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കിയപ്പോഴാണ് സ്പോർട്സ് വന്നത്. ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് റാക്കറ്റ്, ടെന്നീസ് ബോൾസ്, ഷട്ടിൽ കോക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങി. അതിനുള്ള സാഹചര്യം എന്തുമായിരുന്നു? As you rightly said, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it was an urge to diversify, which we put up. These come under MSMEs, and we found it was due to taxation and various reasons. ഇതിന് വേണമായിരുന്നു അവർ separate distribution. That was the reason when we did some studies and approached European companies to get the technology of carbon fiber composites mainly. ജർമ്മനിയിൽ പഠിച്ചത് അതായിരുന്നല്ലോ. 6 months a diploma എടുത്തിരുന്നു in composite technology. Okay. But my main engineering degree was from CET mechanical. Those were small verticals we had to shore up the thing and get into different fields. We continue innum adu cheyyunnundu. We every year Western India plywoods പേരാണെങ്കിലും plywood is only 12% of us turnover. Oh yeah. Yes. So balance is all other products. 12% by 18% അപ്പോൾ എന്താണ്? 8 more than that is we have densifieds, we have composites. Okay. We have a metal injection molding plant, we have a UV coating line, we have a flooring division. It is a lot of products. സ്പോർട്സ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡിവിഷൻ. Definitely. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പോർട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രാഫൈറ്റ് ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ്സും ടെന്നീസ് ബോൾസും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജർമ്മനിയിലേക്കാണ് അല്ലേ? No, actually the market is very attractive in India, and there is a shortage in India, so it is mainly India. Very 5 to 6% is only exported. Parent company Western India Plywoods, adile export is 36%. We cap it off at between 30 and 40. We don't take any more orders. We push it for the next month when we have schedules. So it's a strict barrier of 35 to 36%. ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The sports goods പോലുള്ള ബ്രാൻഡ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഇല്ല. We do it locally in the local market because that state cares of it. And internationally, China is very strong in these sports goods. So we found it was much better to do. നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ടെന്നീസ് ബോൾസ് ആയാലും ശരി, ടെന്നീസ് റാക്കറ്റ്സ് ആയാലും ശരി, ഈ ഹെഡിൻ്റെയും വിൽസൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് മച്ച് ചീപ്പറാണോ? A few tads cheaper, but definitely it is very competitive. They sell at very low prices. And yes, internationally the manufacturer gets a very low price. It is then the brand which pays the price and takes it. So the differential between manufacturing the selling cost of a manufacturer and the finisher or the final user is very large. So we took a conscious decision not to pursue exports further. Okay. ബാക്കി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെറ്റൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. Yes. That comes under the Western India parent company. അതിന്റെ ആ parent companyയുടെ തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് business fields ആണ് ഇതൊക്കെ. Yes, these are all offshoots. We have got into small verticals just to keep us in putting our hand in all the pies. At one time or the other, division will be doing very well. So when we put some more investments in that,
Debottlenecking is something we do every year. It's a challenge, but yeah, as you rightly said, industrialist is different from a businessman. Yeah. We are a more hammered lot. But then we survive. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അന്നേ കോർപ്പറേറ്റൈസ് ചെയ്തിരുന്നു വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ പ്ലൈവുഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ. ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി റൺ ബിസിനസ് ഓൺ ബൈ എ ഫാമിലി, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് കോർപ്പറേറ്റൈസ്ഡ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അത് ഒരു തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു ഹാപ്പൻ ടു ബി എ സയൻ doesn't mean that you will get the leadership of it. You have to qualify for it. Work for it, yes. Work for it and qualify for it. Yeah. That is absolutely true. Succession and ceding of power in any industry is a pain. Yeah. But we never had it so much. My grandfather gave a very smooth succession to my father. My father was even smoother, and he gave me a lot of things. Only thing he used to say, you can make a mistake but never repeat it. That second time mistake should not be there. So we lost money. I have lost money for the company, but then I made it back. Losing some money is part of the learning process. It's a learning curve. ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം, അത് ജർമ്മനിയിലെ പഠനം ഒക്കെ ഈ ബിസിനസ് പുതിയ രംഗങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് കാര്യമായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു മോഡേൺ ഔട്ട്ലുക്കിനായിട്ട്. Oh yes. Especially the experience I got from carbon fiber composites in Germany, which a company I was working in, a company which manufactures them. Yeah. That was a great experience, and especially the work culture of Germans I could make out only from there. From that 3-4 months I spent there. It was a wonderful experience. അവിടെ വർക്ക് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്. It is best in the world. You are under high pressure to perform, under quality, and no questions asked. If you are given a job, you have to finish the job at that. It was a real experience. I think one can only experience it by really being there. അവിടുന്ന് ലേൺ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടോ വെസ്റ്റേൺ? Oh yes. One is technology has been implemented in full in toto. Second, the work culture also we try to do, but we are not as successful in work culture as we did it here. Not as successful in work culture, especially കണ്ണൂർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ണൂർ കാലിക്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ, അവിടുത്തെ ഒരു കൾച്ചർ, അവരൊരു ഹാപ്പി ഗോ ലക്കി ഒരു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതാണ് അവിടെ. Very true, Kannur, but it is more narrative, more of, I think too much has been said about that. It is not true. We have our working problems with the workers are. It's not only money which they want; it's something else, recognitions and all that. So work-life balance വേണം. Yes, and 24 years now, we never had a labor problem. Oh yeah. You never had a labor problem. ഞാൻ കണ്ണൂരിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും വളരെ റെയറായിട്ടേ ഉള്ളൂ ലേബർ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ വളരുന്ന ബിസിനസ്സുകാർ അവരുടെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് എങ്കിൽ, ഇഫ് ദേ വാണ്ട് ടു ഗ്രോ ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് ദേ ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള. I follow what you say, and that's very common. പക്ഷേ we have, for various reasons, never done that. Except for inorganic purchase of a company. We bought one company in Karnataka, and then we had one in Madhya Pradesh. So otherwise we are very quite content to be in Kerala. Any diversification will be done in Kerala. In Kerala, I am a staunch optimist of Kerala, the growth in Kerala. You get educated, intelligent labor, and of course they are a little difficult to tackle. They don't take too much of nonsense. But then we are very comfortable with doing business in Kerala. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങൾ പറയാമോ? See, we have a migrant labor also. What we find was the Kerala labor is only for the shop floor and above. Supervisory or even junior foreman. But hard work comes from labor from outside. And that's a cohesive thing. We don't have any issues or any clashes or nothing. So we make a differentiation in that. But otherwise, we are quite happy with the state of things in Kerala. Chelavar parayum, no bandh undavum, hartal undavum. Why? See, as a person who is going to invest money in Kerala, we should be aware of that. From 2-3 weeks back, we had a buyer who came, and I'm talking of earlier times. Actually, and there was a hartal declared in Kerala, in Kannur. So we immediately changed the venue. That's it. We met at Coimbatore, so something like that. You learn. You should understand Kerala is difficult, and then not complain later. So
you just take that path. കേരളത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലോട്ട് പോകണമല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? It's slowly falling in place. I am the third generation, so my son has now finished his engineering from Warwick in London. Where? Mechanical. London. Warwick. No, yeah. So he has finished his mechanical and slowly getting in, but he wanted some more experience. He may take another 6 months sabbatical to some place. So the fourth generation is also in line in qualified to inherit the business or run business. I don't know if I'm qualified. I always just to stick to my job. But then I think the transition should be easy and beneficial for the company also. I think new blood is always good, isn't it? ഒരു ചോദ്യം കൂടി, അതായത് after you have taken over, you said you brought in several changes, new plans ഒക്കെ തുടങ്ങി, new products launch ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ അന്നത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട്? Turnover has grown by a yearly 8 to 12% year on year compound. Different products വന്നുകൊണ്ട്. But we should be doing more turnover. That is, we have to, our main raw material is wood and logging. So that is worldwide there is issues during for the logging activities. So we have put up our own plants in Malaysia, and then one more in Indonesia is under the drawing board. Okay. So that's the way we would like to grow. Back office integration. Back office. We just all the raw material comes from there in a semi finished form. So we have to go to the Far East again for us to sustain. That is why we are slowly stepping out of the wood line and getting into other lines to mitigate this problem. Wood line കേരളത്തിൽ വുഡ് കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പ്ലൈവുഡ് ബിസിനസ് ഓൾസോ ടു മച്ച് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫ്രം ചൈന അല്ലേ? Not China, it's actually from alternate products. So many alternate products have eaten into the plywood market. But we've always kept one step ahead by something in the R&D and doing some new products with some very small debottlenecking. So it's working out. God's grace, everything is fine. എല്ലാത്തിലും കൂടിയിട്ട് മൊത്തം എത്ര തൊഴിലാളികളുണ്ട്? About 1,200 workers in our forest. 1,200. Yeah, we have people in our logging areas, production, everything together about 1,200. പക്ഷേ മൂന്ന് ജനറേഷൻ മുമ്പും ഏകദേശം മോർ ദാൻ 1,200 ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അന്നത്തെ അന്ന് വളരെ ഓൾഡ് പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വേണമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ടെക്നോളജി മോഡേണൈസ് ചെയ്ത് ന്യൂ പ്ലാന്റ് വന്നപ്പോൾ we could reduce the manpower, but then the sum total remained the same, but we were able to use advantages of automation and all that, and so it is a little difficult, but then it always has its rewards. You are doing something. I think many business families like the cashew families in Kollam should take a lesson from you. അവർ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, അവർ പഴയ രീതി ട്രഡീഷനായിട്ട് അവർ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. അവർ പുറകിലായിപ്പോയി. ബാക്കി ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് വന്നു, മംഗലാപുരത്തും അതൊക്കെ വന്നു. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യുവർ കമ്പനി is still thriving and venturing into new areas, and you are one more sign from the same family is ready to take over, almost getting ready to take over. So we wish you well. Thank you, Mr.